Hola clase, soy Miss Rico. And today we are going to hear a story. I'm going to tell you a story in Spanish and I hope you enjoy it. At the end, if you can write down 5 things that you understood from this in English, that would be awesome. Okay, so 3 words you're going to need to know to understand this story. First one is here. Dice. Repitan, dice. Dice. El chico, la persona dice hola. What do you think dice might mean? If you guessed says, that's right. Okay, so dice. Second word is va. Va. La persona va a Walmart. La persona va a Walmart. So, what do you think this might mean? If you guessed goes, that is correct. Va is goes. Va a Walmart. So, let's practice. Okay, so point to dice, point to va, point to dice, point to dice, point to va. Okay, next word, llama. Llama. Okay, well, you already saw what this one means. Llama. This es un teléfono. Una persona y un teléfono. Now, you've heard llama already for me llamo. I call myself, literally, or my name is. But if you don't have the me, or the te, like como te llamas, then this is called, then it's just llama. And it just means calls. So like, la persona llama a su mamá. The person calls their mom. So, quick practice. Okay, point to dice, point to llama, point to va. Llama, dice, va. Dice, va, llama. Okay, let's get on with our story. In our story, hay un chico. Hay un chico. Es un chico. No hay una chica. No hay una chica. Es un chico. Y el chico se llama Marcos. El chico se llama Marcos. Marcos, el chico, va a Disneyland. Disneyland. Marcos va a Disneyland. En Disneyland, there is una chica.
Hay una chica. Marcos dice, hola, ¿cómo te llamas? La chica dice, hola, me llamo Katy Perry. La chica dice, me llamo Katy Perry. Marcos, el chico, Marcos, dice, ¿qué es tu número de teléfono? Marcos dice, ¿qué es tu número de teléfono? Katy Perry dice, mi número es 555-4321. Marcos llama el número. Es un número falso. El número no existe. El número de Katy Perry es falso. Marcos está triste. Está triste. Marcos va a Kings Point. En Kings Point hay una chica. Hay una chica. Y Marcos dice, hola, ¿cómo te llamas? La chica dice, hola, me llamo Taylor Swift. Y Marcos dice, ¿qué es tu número de teléfono? Taylor Swift dice, mi número es 987-6543. 987-6543. Marcos llama el número. Es un número falso. El número no existe. Y Marcos está triste. Está muy triste. So, Marcos va a ISU. Hay una chica en ISU. Hay una chica en ISU. Marcos dice, hola, ¿cómo te llamas? Oh, shoot.
La chica dice, me llamo Kim Kardashian. Marcos dice, ¿qué es tu número de teléfono? Marcos dice, ¿qué es tu número de teléfono? Y Kim Kardashian dice, mi número de teléfono es adiós. El fin. Gracias. So, you can watch that again if you need to. Please, on a separate sheet of paper, write 5 things that you understood from the video. Or you could write 5 sentences about what happened. Thank you. Bye.